Hoje pro jogo. Hoje é ainda a missão do Belete. Missão lendária. É, a missão é a parte da missão, né? Que mata. Que não. Papel. É você pensar. Bobby. Agora, pra fazer a missão mais por curiosidade mesmo. Vamos ver meu primo no bilhete. É, pra mim é como se fosse meu primo mesmo, meu bilhete, né? Como se fosse meu primo de, sei lá, de outro estado bem longe. Pra lá, pra eu vejo pelas missões. Espero depois jogar isso daí. Se tiver uma internet, eu vou pra outro jogo. Ontem à noite, né? Eu tava lá no GTA V no modo multiplayer. Aí eu fiquei só no modo passivo, né? Não sei como é que salva lá não. Eu comprei a bike lá no GTA V. É, ruim do modo online no GTA V é que não dá pra ir na casa do Franklin. E tipo, não tem aquelas coisas que eu tenho no modo Story, né? O táxi tem que pagar, o aeroporto fica proibido entrar. Mas tá bom. Primeiro dá pra jogar com os amigos, dá pra conversar pelo bate-papo, né? No GTA V a letra T que eu uso lá pra poder digitar, né? Escrever. E ter o microfone também. O Roblox eu tenho medo de usar o microfone lá e ser banido, né? Ou pior, até preso, né? Acredito que se o Roblox quiser, né? De repente eu escuto alguma coisa errada, né? Tipo, mal entendido. Entender mal, né? Sei lá. Tá no Roblox parece uma ditadura. O jogo Roblox. Aí esse jogo aí tem mais liberdade, mesmo sendo um jogo chinês, eu tenho muita mais liberdade. Tá no Roblox não dá pra conversar. Censura tudo, qualquer palavra já censura. Qualquer coisa. E se usar microfone é banido, né, do Roblox. Então eu prefiro evitar de jogar lá do Roblox. Tô com duas contas banidas no Roblox, sei lá por quê. Eu não fiz nada de errado, não. Bom, o máximo que eu fiz foi ficar abraçado com as meninas, lá. É, só isso. Tipo, isso não é problema grave em jogo, né? Entrar em ruína nenhuma, velho. Isso aqui é a missão de ascensão. Eu tentei acender o personagem. Quer dizer, isso aqui é. Não, depois eu mostro. Nossa, você pensa mesmo se o jogo tá mais alto. Ou essa caixinha de som tá mais alto. O jogo vai todo ligando pra o jogo ficar mais barulhento.
Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Não sei se é o jogo que tá mais alto, ou sei lá. Vamos ver onde eu botei o Neverland. É aqui. Deixa eu partir novamente. Quanta maçã, hein? Bom. Vai pegar a Shang-Lin. Mas que diabos que eu não sei. Sei lá. Chicken Jay. Não, porque eu mostrei esse aqui, ó. Por isso que eu tentei fazer isso ontem. Eu tentei fazer isso, mas não consegui. Tem que acender os personagens primeiro. Então vamos lá ver o Neuvillette. Aqui, a missão lendária. E o nome da missão é essa aqui, quer ver? Não, não, com ele não, pô. Ok? Não, porra. Ela é bagunceira, então ela vai ficar me apavorando, me assustando. Eu sei como ela é. Eu vivo com esse medo de fantasma. Nossa, ele é jogável esse cara aqui. Pensei que não era jogável. Não, porra, não, já vi tanto ele. Não. Aqui, ó. Capítulo de Dilúvio, exato 1. Você nem de ouvir, tá? Vai lá, primo. Pra mim ele é meu primo, como se fosse. Considero ele como se fosse meu primo mais velho. Ele tá bem aqui, ó. Vai lá, primo, vai lá. É, não é que eu seja um dragão nem nada do tipo, né? Mas sei lá, pra mim ele é meu primo mais velho. Não, e eu tenho primos espalhados pelo Brasil todo, né? Até na Argentina tem a prima de segundo grau, né? Tipo, tem primos que aparecem uma vez na vida duas e depois nunca mais aparece, né? Mesma coisa o Neuvillette. Bom, o Neuvillette eu já vi várias vezes, né? Tem primos que eu nunca mais vi há mais de 10 anos. Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. Tá chato. Esse jogo tá meio bugado ou algo assim. Foi depois que eu fui lá com a Catarina. Parece que o jogo tá bugado ou algo assim. Tirar essa caneca daqui, senão vai cair. Eu tomei um chazinho. Que eu me derrubar essa caneca no chão e quebrar. Meu primo tá lá. Aproveitar e ver a melusine. Na cadeira? Oxe. Sei lá.
Aquela na do meu game espelho. Olha aqui, a melusine aqui. Aqui a melusine. De frente pra ele, pro Nevilete. Foi um pastel de barro. É um pouco melhor que um. Vai. Wait, did I hear that right? Monsieur Neuvillette, are you sure you'd like to take over the case yourself? That's right. Oh, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Neuvillette! Sabine! Hey there! What are you two talking about? Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his own. Now, this is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? Thank you for your concern, but I currently have no such plans. Oh, apologies. I took your question in earnest, but it now occurs to me that it was most likely in jest. So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A melusine named Kiara received a threat letter. And then? That is all the information I have acquired at this stage. I have no idea why you're so hung up over this. I've checked the schedule in advance, and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. Thank you for understanding. Then I shall return to my post for now. Should anyone visit while you are away, I will be sure to make a record of it. I sincerely hope that you will return soon. Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. Come on, stop being so secretive! We still have no idea what's going on! It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Long story short, a little more than 400 years ago I became the Udex of Fontaine and initiated a series of institutional reforms. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a melusine, and Vautrin, leader of the Special Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you! Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life, and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful when dealing with cases related to melusines. All melusines used to live a secluded life away from human society. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. Many common folk believe that I share a special bond with the melusines, and whatever they do can be traced back to me. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Maréchaussée Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on?
Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. Outsider? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an outsider? I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider, a fish out of water. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot smoother. Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. Just leave it to us. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. So Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but is that really true? Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. Ele até ganhou o poder Melusine. A outra lá que morreu deu o poder pra ele. Paimon's been thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. Fala muito alto, velho. Fala demais. Onde é que ela tá essa Melusine? É essa aqui. É a Melusine facinho que é. Não, não, não. Quer tu? Não, não. Vamos ver se é aqui. É, tem que verificar, né? As Melusines.
cachorrinhos. A gente tem a melusine aqui, ela. I never thought I'd see him here. Does anyone have a camera? Quem tá você? Olha cá, tem um rádio de transmissão, a melusine. Você não? Fala, Miss Pena. Nossa, quem diria? Olha os cachorrinhos. Quem diria que ia fazer a missão com as melusines? Agora eu vou jogar delas. Dela? Não sei, mas eu gostei delas. Conheci esse menino, né? Olha. Essas francesinhas. Vai tirar circos. Adoro tirar circos com. Mas não dá, porque tá uma longe, outra aqui perto. Não dá não pra tirar circos quantos. Já volto, hein? Descontoque. A melusine. Ah, tá. Elas fazem parte da missão. Olha o bilhete. The weather's amazing today. Kiara, Vai ficar sambando a melusine? Monsieur Neuvillette! And you are? Viajantes. Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. Calma, quem mais fama que a Aw, Furina. she's adorable. Hey there, it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. Ah, A é, threatening letter. Oh, right. I remember now. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Ah. Ai, Ah! Did you think of something? Nope. I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. Oh, let's see. Found it. me diz a cara. Deixa eu ler. Daí. Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. A simple threat. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mammonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure! Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it! Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. Oh. Don't worry, your Big Sis Paimon is super strong! All right, let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. We'll take you to a lost place right away! See you around!
Kiara. How old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. Nossa, velho, que pezinho imenso que eu tô But vendo. I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Vai Nuvilette. lá, melusine. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Nervala mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? Vai lá, My melusine. memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Huh. Pegando, Paimon sees. vou acompanhando ela. Tá nessa Hey, cena. Traveler, did you Quem hear que vai that? dar essa foto aí? Eu escutei barulho. É a chata da Charlotte. Ela não vai agradecer as coisas. Charlotte que é materna, que não disse. Eu vi o chapéu dela, Charlotte. Strange. Paimon felt like someone was Coisa de following ver o chapéu us. da Charlotte. Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two? Ah, já me conhece? Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? Estão protegendo ela. Did you run into any trouble? It's not really trouble anymore with us around. May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. A ilha da... Aquela personagem nova da Melly. Achei. No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? Tocou em jogo. I took a look around the shop. Nuvilette says that us melusines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we melusines can see the residual stains for some time. Pretty cool, huh? All right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. Is that okay with you? Of course! Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. The sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? A Charlotte. Is there really someone watching us? Shh! Let's sneak over and take a look. Vai tirar foto. Calma aí. Oi, dona Melusine. Foi dessa missão pra mim. Pra ficar pertinho dessa Melusine aqui fofinha, hein? Né, Melusine? Tão fofinha essa menina. E essa aqui é bem bonita também, essa jovem aqui é bem bonita. Elas estão conversando. Cadê a Charlotte? Vou dar um cheiro nela já. Olha ela ali, a Charlotte lá. Vou usar a câmera que ela me deu. Conheci muito bem esse par de belas coxas. Belo par de coxas. Olha a Charlotte ali, ó. E aí, Charlotte, já te vi, tá brincando de esconde-esconde? Olha a Charlotte, tá brincando de esconde-esconde. Vou brincar, Davi. A câmera que ela me deu, a câmera que ela me deu. Olha ela aí, ó. Tô chegando aí, Charlotte. Tô chegando. Strange. Why isn't he back yet? Gotcha! Caramba, assustou fácil. Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter.
But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Nouvelette and request an interview with him. You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. Oh, what a shame. Chances like this don't come by very often, you know. In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right then. What? Someone's targeting a cute little melusine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? People care a great deal about Monsieur Nouvelette's each and every move. Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves melusines, so... Anyway, I'll get going now. Watch yourselves, all right? Well, that was a nice chat. Let's head back and check on Kiara. A melusine. A melusine. Fluin. O que ela faz aqui é fluin. Nem espero ver ela tão cedo. What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great! Huh. It's very pretty indeed. Haran! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Nouvelette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. I happened to have some time at the moment, and came to take a look. I sometimes have my clothes custom-made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Ah, Nouvelette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Nouvelette. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Nouvelette. Fico meio de alguém fazer algum mal pra ela. Retornar para o palácio. Só quero ver essas belezuras aqui. As três belezuras aqui. A melusine, a... Welcome to Chiaria Boutique. For tailoring services, please make a reservation in advance. Minhas belezuras. Tá, preciso voltar lá pro palácio, mas antes eu vou sentar naquela cadeira ali. Eu quero fazer uma coisinha. É, esse banquinho mesmo serve. Não, eu vou ali, velho. Tô com vontade de ir ali. Vamos ver se é bom esse banquinho. Olha, como é? Eu disse chazinho aqui. Sei lá. Voltar para o palácio.
Hoje tem Ideovir. Hoje vai dar tempo de sobra, né? Pra fazer essa missão lendária. É. Olha legal ver os passos da melusine. Olha o palácio. Tá passando mal, agora eu tô com sono. É que dá enjoo na barriga e começa a passar mal, né? É só ver essa melusine aqui bem fofinha. Oi, minha bebezinha. Não, e ela acompanhou quase todas as missões da ilha. If you're new here, don't run off on your own, or you might not be allowed to leave. É tão fofinho. Olha o primo. Cheguei. Oh, you're back. Is everything all right? Tá despertando o celular. We ran into Cloran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. Meu senhor, mano. Quantos livros? Ah, não é livro não, é os documentos importantes. Não, eu vivi agoniado por jogos atualizados. Jogar no caso do Genshin. O que eu mais tenho medo é a atualização, né? Porque vai vir mais missões difíceis, né? Deixa eu fazer as missões lendárias logo antes de atualizar, né? As missões de encontro que me interessam.
Have you made any progress? We skipped through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there are so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 cases. The documents you see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a Chief Justice isn't easy at all. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. You read Paimon's mind. All right, let us take a break then. Passeio de barco. Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All this silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Mimonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like D-Luke. What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. Huh? I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Teyvat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa Village, and Inazuma's Konda Village. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa Village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda Village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Really? Let Paimon try! What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't this just normal water? How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How do you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? Sorry,
Paimon was just curious. You don't have to answer. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. For a long time, my memory was rather incomplete. With regard to the primordial sea, for example, I used to only be able to vaguely recall its connection to me, but I was unaware of what that connection was exactly. Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Teyvat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. Water? Do you mean... That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take a look! Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. Cadê meu primo? Ah, tem que ir com ele, peraí. Só me sentar um pouquinho aqui, rapidinho. Pra beber água daquela fonte, né? Aí foi tudo já. Essas missões que missão de lutar pela missão. Vai lá sem fé. Or you might not be allowed to leave. Tem coelhinho. Já volto. Tem coelhinho tem completo. Vai bater com a cara, pô. Se fosse no GTA, eu ia bater com tudo com a cara e cair, né? É, o GTA V é legalzinho, é bem moderno, sofisticado e tudo, mas sei lá, velho. As garotas lá tudo feia no GTA V. Mas eu jogo à tarde quando eu tô em casa.
Tá naquela fonte perto do teatro. Tô com sono daqueles. Será que eu devo ir a pé? Ah, aquela música de novo. Não, não é não. Ixi, é longe pra cacete, calma aí. É longe pra cacete, velho. Tipo, teria que atravessar de barco. Algum dia eu faço isso aqui, a fonte Lucene. E dá pra teleportar diretamente pra lá, sabe? Se você andando, ia ter que usar a hidrovene. E tipo, não vou usar antes da hora, né? Eu tenho muita coisa pra mostrar, muito. É, ontem como eu não queria fazer missão, então foi bem aleatório mesmo. Ontem seria meu dia de descanso, mas acabei fazendo a missão do... Monsieur Neuvillette? Hã? Mas sim. Quem tá vindo no meu bilhete? O meu sustão da... I probably shouldn't disturb them. Mas que... Olha. Cheguei na ponte. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. A safe distance? Neuvillette, what exactly are you... Tá, velho. Oh, it's glowing! Ah, é muita luz. Muita luz, quase me segue na minha vez. Ah, nem me falha, velho. Essas tonturas aí é ruim demais. Uma dor no braço. Esse troço vai me derrubar já, já. Tá, vamos logo com isso. A fonte acender, viu? Mas... O que é que eu faço? Cadê o teto? Só aproveitar aí. Eu gosto de ficar me banhando aqui. Cadê o teto? Sei lá, se tá uma névoa estranha. A neblina. O teto nem tá lá. É um domínio. Não dá pra usar a câmera no domínio. A melusine. Ó, a melusine. Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The
Court of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes. Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. Tentei no teto só pra ver o que dá. O teto fica calando. Bom, na época não tinha, né? Tentei no teto, rapidinho. Na época não tinha, hoje. Boa fé e fica leve. Não, o teto, bem ali, dá pra ver daqui o teto. Tá bem ali o teto, já tinha, já. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu for avançar pra lá. Tem nada aqui, tem um teto aqui, tô vendo aqui o teto. Conheço muito bem o Up e inglês. Pô, tem coisa aqui pra mim, né? Dá pra coletar coisa, não? Essa ponte aqui não funciona mais. E tem a missão secreta com as melusines. Que eu vou descobrir depois qual é. Outra melusine. É, não dá pra usar a câmera, quer ver? Não dá. Apertei os erros. Melusine fofinho. Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh, Eu não gosto das melusines. Elas são tão legais.
Oh, a melusine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards! Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilet allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Maréchaussée Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you melusines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Maréchaussée Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards melusines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilet's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Nervilet said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. Pelo Império Romano é bem assim também. Aí é na França, agora o Império Romano foi invadindo tudo, dominando tudo. Aqueles romanos de bosta. Não, na França também tem romanos também. Monsieur Nervilet, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping melusines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that! We wouldn't have made it this far without you!
It won't be long before melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the melusines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvillette will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Turn the murderer in! Oxê. Ó o teto, né? Ruína. Ó, pera, já tinha já esse teto. Teto. Frank épico isso aí. Melusines can't be trusted! That goes for Neuvillette too! Ah, essas pegas da extrema direita. Coitada da melusine, velho. A extrema direita é pior que tem, perde no Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way.
innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront New Villette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. Cadê a melusine que fica ali dentro daquela tempo? Não, tá aqui. Quando vier a vez, Regra da PB13, que anúncios relacionados à PB13 proibidos de outros usos. Continua lendo. Obra-prima doméstica se leva o que? Ah, tá, entendi. Ok. Chega de ler. Muita no teto. Interessa é mais cenas de atrás, né? Esse é o novo epicleto. Já mandei que lá em cima. Já mandei aqui, então vai aqui. Eu comecei teatro naquela época, né? Esse é mais cenas até, né? Bom, já tinha a lâmpada, né? Ou não? Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking. We should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervillette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervillette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervillette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Neuvillette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please, think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and
even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Neuvillette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Neuvillette. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? Se lascou. What's wrong? Are you not feeling well? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Wow. The Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Which ones? It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Paimon's starting to lose track of what you're
organization. Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it? In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Navia! Nice to see you again! Is there something we can help with? I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Mermonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Neuvillette, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against a melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something.
You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Nervilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh, look! Isn't that Nervilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. Okay. Não mexa com a melusine. Deixa eu averiguar aqui. Não era daia. Capa de guarda, né? Daqui a pela guarda aqui, pra todo lado. Pra proteger as melusines. Aqui. A melusine aqui. Só ver a melusine aqui de perto. Tá, preciso ir que eu tenho um pouquinho de perto. Proteger as melusines. É aqui. Agora se deslocar um pela. Proteger as melusines. Ixi, veio os documentos de novo. Cada protegendo um pedaço, né? Da guarda também. Do mini serviço, coisa feia. Faculdade dele. The food in the cafeteria is excellent if you're lucky enough to make it in. Voltei. Que melusine fofinho. Cadê o Nervilette? Tá por aqui. Aqui, ó. Ver os documentos, né, importantes. Mais documentos.
Tem mais coisa? Aqui. Não. Esse troço se repetindo de novo. The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... Ah, found it. What does it say? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essan has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essan, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Monsieur Neuvillette, someone claiming to be from the Spina Dourasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. A nave. Com prazer. Ei, tá dormindo? Acorda ela. Ele tá dormindo mesmo. Ai, cara, preguiçoso. Se o Neuvillette ver. Agora ele que é dono da ilha, desse palácio. Mas é ruína, mas não é mesmo. Ai, saudade da Floina. E deu maior pena dela, né? Agora tá em decadência. Bom, mais ou menos, né? Ela mostrou o verdadeiro talento dela. Que é o palco, né? Ah, esse jogo devia ter mais interações, né, com os personagens, assim. E devia ter como usar o teatro sem ser só em missões, né? Eles vão apresentar no teatro, né? A nave tá por aqui. Vou teleportar nela. A nave tá aqui, ó. Ponto de teletransporte. Vou me encontrar com a nave. É por aqui a nave. O hotel tá, né?
Tá, sempre ele tendo com as pessoas na tampa do correio. Ai, eu roubou aqui. Olha o jornaleiro. Cadê ver se onde é da vez, There's no point taking guess. Cadê aquela melusinha que ficava aqui? Ela tá se escondendo. Tipo, quem tá cheio de gente ali? Celo. Aproveitar que não tá perdendo. Tá, exatamente. Nervalette made an appearance in person! This is the perfect chance to make a name for myself. But how should I make the most of this and get the word out? Você pegou um café dele? Pô, nave. Espera, eu não vai embora não. Pegou um café dele, mas tá bom. Olha lá, me espera na nave. Ah, tá. Tô chegando na nave. Tá, o que se passa? A nave. Hey, Navia, we're here! Nave é incrível demais. Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Marechaussee Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels off. But, oh well, let's get back to business. Is there anyone called Essan here? Yes, that's me. You're Essa? Yes, Monsieur Nervalette. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico. Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. Ai. Comigo nunca mais voltando pra lá. Ô nave, comigo. Mantenha essa wiki, né? Olha que menina linda. Olha que menina mais linda essa nave. Olha que menina mais linda. Com licença, nave é... Talvez eu queira ganhar... Ah, eu tenho essa bajou bem na minha frente. Com licença, nave é...
Eu também queria. Oh, coisa mais linda. Agora aqui. Nossa, eu com medo de nunca mais vê-la. Olha aí. Talvez tenha missão pra ele. Aqui. Já volto, viu? Se cuide e se comporte. Cara, onde é, velho? Sei lá. Ah, entendi. Tá mostrando aqui, ó. Mas onde é? Aqui. E aqui, é nesse piso. Ah, eu odeio esse lugar, velho. Eu odeio. Ah, o Duque tá lá. Bom, já que tô aqui, então o que acha? Isso. Peça aí alguma coisa útil. Grab yourself a welfare meal. Ele tem coisa também. Mas depois eu vejo isso. Lá em cima tem os ventiladores, cadê? Tem. Eu quero ir na área de produção pra construir algumas coisas, sabe? It's Monsieur Nervalet? Ela viu o Nervalet tá aqui do meu lado. Mas por que não aparece pra mim? Ele tá aqui comigo, o Nervalet, mas por que não aparece? É um fantasma? Olha o Duque. É o Duque ali. Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself! Guess we've made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening melusines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do. I'm concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one.
Let me think. I think he's at... Did I hear someone say melusine? What happened? Siegeween! Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry. Clarande is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were the Duke, Paimon would take this chance to ask for something really important. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Lugar sinistro. Acho que eu me lembro dela, se eu não me engano. Vai bater com a cara. Esse ganso parece um robô gigante. Isso aqui é. Aí na frente. Olha os ventiladores lá em cima de ele. Isso parece um robô gigante, se tu gosta. Olha o ventilador ali. Meu, eu lembrei de um jogo que eu tinha lá antigamente, velho. Que eu jogava no site de jogos. Um jogo de robôs. É, eu sempre gostei de robô, né? Cadê a melusine? Ah, velho, tem que descansar nesse lugar de novo. Ai, ai, ai. Tá vendo que minha vez, tá? Pelo menos eu vou ficar perto da melusine. Did Neuvillette just walk by? Oxi. O cara tá vendo coisas? Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? Oxi. Mas que pega é isso? Tá me assustando. Eu e... Essa gente maluca. Ele não tá aqui, o Neuvillette. Tá só eu aqui. Tô andando em cima de lata. Peraí, eu acho que eu... tá. Ai, tô com medo desse lugar, eu vou sair daquele lugar, sabe? Calma aí. Isso aqui é pra mim.
Please rest here for a moment. Oh, and would anyone like anything to drink? Paimon's not that thirsty, but thanks anyway. Thirst is a warning sign that you're dehydrated, which means you have to drink up even before that. I'll bring you some tea. I'm sure you'll have a lot to talk about. Typical Sijun. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? Paimon didn't even realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them about it. That's not a bad idea. I will stay here and wait for news from you. Cadê as melusines? Sei lá. Onde que é essa ilha? Ah, lá vem, anda pra lá e pra cá. Você aí. Vou dar a sua, que nunca vai esquecer na vida. Anything you need? Oh, this? Are you interested in joining the Mutual Aid Network? What's that? We have a very long history, going back as far as 400 years ago. We have never had many members throughout our history, nor do we have much of a reputation, but everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Okay. Sounds like a pretty neat organization. All we want is to defend ourselves. None of us have ever committed serious crimes, and we're not especially powerful either. We're at a natural disadvantage here in the fortress. But people won't give us a hard time if we stick together. Okay. Tá perdoado. Ele. Interested in joining the Mutual Aid Network? If you'd like to learn more, here's our flyer. Completo. É. Okay. Our slogan may have evolved over the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. You're welcome to come and sign up anytime. Tá vendo aí? Olha. Calma aí, deixa eu falar com ela aí. Com licença, deixa eu dar um jeito aqui. Não, ela é de gangue, mas não jogou. E eu gostei dela pra caramba. Porque essa carinha é triste, porque ele tá triste. Deixa eu ver a insígnia dela. Aqui o sim, a insígnia dela. Que é? Mas desse, deixa eu falar com tu. You two look kind of familiar. It's the symbol of the Mutual Aid Network designed by our first president. From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals for myself, though. The first president of our network was an amazing person. Powerful as he was, he never used his strength against anyone. He encouraged the weaker criminals to stick together and look out for each other. All of us have a lot of respect for him. We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neuvillette.
lata. Eita aqui o Nevilete. Tô chegando, chefe. Did you manage to gather any intel? Mm-hmm. The people who wore the badges belong to an organization called the Mutual Aid Network. According to them, the badge's design was inspired by the Medal of Peace. Have you seen any of those before? I personally crafted 2 of them myself. They were awarded to Carol and Vautrin. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that remained should belong to Vautrin. Oh! So the network was inspired by... Monsieur Neuvillette, His Grace has requested your presence in his office. He's found Domenico. All right. Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. Aqui. E tem aqui também. Aqui, ó. Olha. Cago café. Tá, isso aqui eu já vou usar, não me arrependo. Resina e isso aqui. É. Resina condensada. Olha o que eu recebi aqui de legal, né? Ô, manual de entrevista. Aqui, ó. Tinha da sorte. Nossa, mas que... Não, esse aqui já foi, já. Tá, cadê o panfleto? Quer ver o panfleto? Cadê o panfleto que me deu? Tá aqui não. Cara, eu ganhar uma par de coisas aqui, ó. Você é louco. E aqui é os artefatos. Eu ganho gnosis. Vamos lá ver o Duque. Não é o Duque de Caxias não, viu? É outro Duque. Escritório do Duque. O elevador é esquisito, eu não vou usar não. Lá ver o Duque. Tô em cima de lata aberta. Escritório do Duque. Ai. Ai, ai. Vamos lá ver o Duque.
Allow me to introduce this fine gentleman, Nico. Why don't you explain everything to him? Neuvillette? What do you want? What are you gonna do? Kill me? Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to a melusine? Hassan has already confessed, so there really isn't any need to keep hiding. That idiot! I can't believe I trusted him. Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth. But before that, you must ensure my safety. I can do that. You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. After making a few trips, I was suddenly approached by the Marechaussee Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. But I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. And then you decided to take revenge on the melusines? Over that? My initial target was Neuvillette. Everyone in the Fortress of Meripede was declared guilty by him after all. So they must more or less hold a grudge against him, right? If I could get them to strike back. But for some reason, no one wanted to team up with me. That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to redirect my focus onto melusines to salvage things. I recall that Chiara was the one who confiscated my goods for inspection, so I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. But the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Chiara and force her to resign from the Marechaussee Phantom. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact with any suspicious people recently? No. Is it true that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. And that's all I know. Sigewinne, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate situation with the melusines to stir up greater chaos? Yes, I experienced a similar incident in the past, so I had to be prepared for any possibility. And how long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. Time can change a lot of things. Everything's different now. What do you mean? 400 years ago, you and the melusines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the melusines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. That's right! We saw lots of people standing up for melusines on our way back to the Palais Mermonia. Monsieur Neuvillette, the melusines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refused to place their trust in melusines, it was because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality.
You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with Domenico. I am undeserving of such high compliments. From my perspective, I have simply been fulfilling my duties. It isn't anything special or worthy of praise. I'm simply fulfilling the promises I've made and searching for answers through my judgments. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact, I believe that you are the ones who deserve my respect. There's no need to be so modest. The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. Even if you wished to investigate something on your own, many would take the initiative to lend you a hand. I must say that you've made a fair point. Thank you for clearing my doubts. Now that the case has been settled, I should get going. Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not stay for a cup of tea? Thank you for the offer, but I know how this place works all too well. While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor resentment towards me. The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. In that case, I'll have to insist. I still have 2 more things to say. Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. I know of what you speak. The guard was indeed deployed from the Palais Mamornia staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, I leave that matter in your hands. Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your imagination run wild. Those from up there have a tendency to sympathize with others. However, down here, such thoughts will put you at high risk. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. I see no issues with that. Great! That's one thing out of the way. What's the other thing you wanted to say? The other thing was born from my own sense of curiosity. Now, I've heard that you investigated the mutual aid network. Is that right? Yep. Neuvillette thought their badges looked familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the fortress of Meropide. They were not great in number, but every member always made sure to stand up for what was right. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment in the fortress. According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. He had never once engaged in physical or verbal aggression. In other words, how he presented himself in prison was very different from his behavior in court. What? During his trial, I could sense that his feelings were complicated. He appeared to be full of resentment, and I believe he had every right to feel that way. Perhaps he had been putting on an act. An act? Neuvillette and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial judgment. Thus, the more resentment he displayed, the clearer it would be to those present that you were upholding justice. And to those who had been sitting on the fence, Vautrin's act was a very meaningful one. That's all from me. Does anyone else have anything to say? Now's your chance. I don't have anything to say. Apart from expressing my gratitude, that is. Well then, let us head back. No need to see us off. Please, take care. Ok. É. Isso aí. Isso é verdade mesmo.
Enquanto eu passei nesse jogo, parece que ela passa bem rápido. Aí depois não tem que fazer mais nada. Por isso que tem dia que eu deixo o passeio de lado pra fazer as missões. Né? Não, mesmo depois que atualizar, eu vou continuar com as missões lendárias. Né? Só pra saber um pouco mais das histórias. Né? E missão de encontro também, quase bem bonito. That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts, too. What do you think of me? Paimon agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact on Fontaine. What do you think, Traveler? Hey, any comments? What I really think is, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. That is indeed a reasonable assumption. As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Since some time ago, I have begun to notice the changes that have occurred upon my person. These changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a result of time itself. I will try to contemplate this further. Thank you both. Oh. Huh? It's raining! Oh no! Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! Tá com medinho da chuva. It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Meropide. It's a good place for me. He owes me so many answers. Neuvillette?
You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Só brilhou bastante, né, velho? Eita, eu chamo ele. Is the matter resolved? Yep, we found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. Charlotte. By the way, where's Kiara? Yeah, cadê a melusine? At the Palais Mermonia, more than 50 people offered to protect her. Some even hid within the bushes to look out for danger. I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy, so I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief! Well, now it looks like the dust has finally settled. To celebrate this joyous occasion, Monsieur Neuvillette, would you be interested in an exclusive interview? That's not how you celebrate! I will consider it. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. Yes! Thank you so much, Monsieur! Now, if you'll excuse me, I must head back to the Palais and issue a communique to publicize our investigation results. I hope it will assuage the concerns of all. Yeah, minhas bebês. Minhas 3 bebezinhas. Yeah, vai tirar circos. Eu preciso ir. Vou só me sentar aqui no banquinho. E... Onde que é? Eu vou teleportar para ela. Nossa, o que tá acontecendo? Sei lá. Ela tá passando mal de calor, ela tá dando frio esse ventilador.
É, eu quis arriscar, né? Fazer essa missão linda aí. Só pra ver o que dá. Tem vezes que tem que lutar que nem louco, né? Nas missões lenda aí, né? Ufa, ela tá meio assim. Tem uma PAD. Eu vou ver essa melusine aqui. Com certeza, tem que ir. Oi? If you're new here, don't run off on your own, or you might not be allowed to leave. Ai. Comecei tudo com dormir. Acabei a melusine. Tá bem ali, ó. Me espelho. A melusine me espelhando. Eu cheguei no melusine. Calma, ninguém vai ter daquela. Cuidar da nervosa, calma. Tá ofegante. Tá nervosa. Ela tá dormindo. Tá dormindo de pé. Onde já se viu isso? Senta aqui, filho. Coitada do universo. Tá dormindo de pé. Falta dormir de pé. Tá, deixa eu falar pra ele. Deixa eu sentar aqui pra falar. Vou falar com tudo. Acorda, menino. Tá dormindo de pé. Kiara? Monsieur Neuvillette? Sorry, I accidentally fell asleep. It's quite all right. I'm here to tell you that we have caught the sender of that threatening letter. You're safe now. Thank you, Monsieur. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Everyone's been so nice to me, so I've always felt really safe. Do you remember Domenico? He was the sender of that letter. Let me think. I can't remember. My memory isn't that good, so I easily forget things. Ela também perde a memória que é a Clay também. By the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she gone, by the way? I haven't seen her in a long time. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, "Kiara, our dreams have finally come true." I can't remember what our dreams were anymore, and I don't know why. But I felt really happy too. I can sense your joy. It is indeed a delightful moment. Monsieur Neuvillette, are you happy too? Oh, I almost forgot! Am I allowed to go out now? I promised to model for Alov. Of course. Off you go. See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. Nós te amamos. See you next time. A melusine.
Todas as missões lendárias também, mas não é necessário hoje, porque eu já resgatei, né, as missões. Nem precisei lutar nem nada, foi tão bom assim. Agora só me resta fazer isso aqui. Não, calma aí. Talvez a minha seja a missão de encontro, né? Eu não sei ainda. Ainda não estou com a chave aqui. Ah, tem missão lendária com ele, com a Mona. Uau. Com ele aqui. Com ele. Então é. Não. Tá, a missão com o Nevilete já foi, né? E aí, tem os personagens de Fontaine. Tem o Duque. Tem ele aqui. A nave. É só isso. Agora de encontro tem quem? Linette. Essa aqui, tem essa aqui também. É só isso. Bem, enfim. Vamos ver a Catarina. Pega eu conseguir, né, as missões diárias, né? Vou pra Mondstadt. A missão mais fácil que eu já fiz. Lendária, né? Amanhã talvez eu faça a missão de encontro com a Linette. Já sobrou tempo para fazer várias coisas. Eu vou no país do médico. Catch the wind. Mas foi bem facinho também pra ver, né? Quer ver as melusine? Nem falou que gosta desse bom, sei lá. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ele tem subir de rank, mas não tá. Vou pesquisar depois. Ei, então, que tal isso? Não faço mais questão de ganhar personagem. Pra mim qualquer coisa serve. Bora. Eu ganhei 2 vezes, né? Cookie. Agora tá muito mais forte. Olha, aqui ó. Quer ver? Ó. Vou economizar pra pegar o Bennett ou alguns personagens. Babel já tem. Ah, todo mês vai renovando isso aqui. Aí eu vou juntar pra pegar um personagem bem da hora. Matou com a Cookie 2 vezes. Agora tá mais forte agora. Muito mais forte.
Linete, tenho que farmar pra ela, velho. Cadê a coqueta aqui? Constelação. Ativar. Agora tá muito mais forte. E dá? Não. Agora ficou bem mais forte. Então, eu vou aproveitar pra tentar acender ela. Não, ainda não. Enfrentar o chefão aqui, ó. Serpente das ruínas e aqui. Não, atirar. Atirar, mostra. Ela tá com a ferida no rosto. Tá, ninguém viu. Deixa eu farmar pra Linete, eu só peguei pedra que eu gosto dela. Ela tá com os artefatos já? Deixa eu ver. Cadê a Linete? Ixi, tá sem nenhum artefato. Ixi. Vai ser difícil farmar pra ela, né? Ou não. Eu vou dar artefato 5 estrelas pra ela. Foi estelar. Não, só dá pra conseguir ser, então não vale a pena gastar isso. E eu não quero enfrentar os Fatui, não. Não quero brigar com os Fatui. E pra acender ela? Ok. Nível 30, ok. Pois, sei lá. Não e não. Não vai valer a pena. Ó. Constelação só tem talentos. Dá? Não. Acho que vou acabar farmando pra ela, viu? Ah, tem os... E aí eu tô com tempo sobrando, eu vou farmar sozinho. Tô com tempo sobrando, então eu vou farmar sozinho pra Linete. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting worse recently. Farmar sozinho pra Linete. Depois eu coloco em alguma equipe. Farmar pra ela? Pra Linete. Eu não vou no multiplayer não, sou louco. Fim do pecado. Calma aí. Ascensão de armas. Ascensão, elevação de talentos. Artefatos, ascensão de armas, elevação de talentos. Ascensão de armas, elevação de talentos. Artefatos. Artefatos, ascensão de armas. Tá. Mas que teatro é esse? Ah, tá. Na cidade nova, viu? É artefatos. 4 estrelas. Vai? É na cidade nova.
Eu tenho que vir pra cá, teleportar pra cá. Tem Fontaine também, viu? Farmar pra Linette. Eu vou colocar ela de volta no país do médico. Olha o elevador lá em cima. Aí fica o Fortune. E fazer missão aqui na marra, lembra? Então. What sort of fish should I cook today? Esse cara tá bem? Acho que não. Tem a comerciante, aqui não tem pra vender pra eu, com licença. É comerciante. Oh, good. Everything is going as planned. Tá, como você tem pra vender pra eu? Ah, tá. Peguei no fim dela. Mas peraí. Esse lugar não é de Fontaine? Deve ser, né? Eu tava doido pra comprar a coisa dele. Ah, tá bom. Eu só vi o pessoal entrar aqui e vai no domínio. Dá pra desbloquear lá pra ver. Tá, aí não tem coisa pra vender, né? Olha! Meu fundamenta! Madeira pra mim? Ah, tá, essa madeira é assim. Cavar. Uau! I suppose this will do. Ah, exploração das montanhas, procurando o olho das nascentes, alcanço o ápice do canto, hein? Olhando em direção às distantes ilhas de pérolas derramando ataque. Quem escreveu aqui? Ok. Fontaine. Vou farmar pra... Farmar pra... Linette. Vou subir aqui a montanha pra poder seguir reto, mas... Caminho de paciência. Tá por aqui. Olha, tá bem ali. Tá bem ali.
We'll need more where that came from. Aí tem um quebra, né? Vou invocar ele, vai. Já ganha mais um ponto pra ele. Bom, é ponto aí, mas na socada aí. Tem meu amigo nessa porrada aí. Vai aqui, farmar pra Linette. Só, mas vou aqui, né? Olha, aqui já vai dar artefato no tom, velho. Que ótimo, vai aqui mesmo. Single player. Vai tentar. Agora o Google ficou mais forte. Vai. Espero que não seja tão impossível. Pra farmar pra equipar, né? Linette. Pra botar ela em alguma equipe. É, pode ser na equipe do Gamin mesmo. Tipo, talvez eu crie uma outra equipe pra colocar Linette. Adoro essa música. Vai vazar? É. Espero que tenha você, beleza? Vou tentar. Congratulations! Ta! Cha! Ta! Cha! Ja! Sa! Cha! So! Ja! Ta! Sa! Ja! Mighty mythical beast! Ta! Ha! Cha! Ja! Cha! So! Ja! Sorry, pal. So! Cha! Ja! Ha! Ha! So! Ja! So! Many happy returns! Ja! Ha! Ja! Ta! So! Ja! So! Ja! Ha! So! So! Ja! Stop it now! The feeling's mutual. Burn! Ha! Ha! É, o que eu ganhei. Vou farmar só pra nave, viu? Pra nave não. Linette. Depois eu encaro. Ó. Nada é para bom, 4 estrelas, hein? Não é que se eu ganhar um teto mesmo?
Continua. Vou farmar pra mim, pra Linette. Talvez eu vá no multiplayer depois. O que vocês acham? Não, melhor não. Up to it, Monsai! Congratulations! Sorry, pal! Congratulations! Many happy returns! Alley-oop! Up to it, Monsai! Tá, usar o caminho. Do forma não peguei pra Linette. Ó. Tem algo de 4C não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou até acabar a resina. Essa música me deixa mais ali para voltar. Congratulations! Alley-oop! Sorry, pal. Mighty mythical beast! Alley-oop! Hey, what gives? Up to it, Monsai! Congratulations! Stop it now! Many happy returns! Alley-oop! Sorry, pal! Pronto, me curei. Dá, resolve a minha. Dá.
Artefato bom, hein? Eu vou até acabar a resina. É pra eu só equipando a Linette. É o negócio dela pra caramba. Alley-oop! Seu tempo. Up to it, Manzai! Congratulations! Sorry, but... Alley-oop! Mighty mythical beast! Congratulations! Como é que ela tratamento foi? Poxa, artefato bom, hein? Ó. E aqui? Não. Uau. Vou usar a cookie. O salada foi, né? Não, onde eu vou ver? Só se... Lightning terrified! Stand with me! Out of my way! Our bond is strong! Lightning terrified! Looking for a fight? Stand with me! Looking for a fight? Dissipate! Up to it, Manzai! Sorry, pal! Alley-oop!
Seu gosto parece uma goiaba. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? Guess we can rest a bit. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? Out of my way! Our bond is strong! Stand with me! Our bond is strong! I'll settle this!
Alley-oop! Congratulations! Lightning, terrify! Our bond is strong. Time for retribution! You're toast! Boba, get them! A união faz a força. Acho que vou usar só a swing ninguém só pra ver o que der. Só que não. Ah, tem pato bom, hein? E um J, sei lá pra quê. Não dá pra eu gastar tudo. É, ontem eu tentei subir de rank, mas não deu. É, só dá pra fazer isso se for no multiplayer. Tipo, subir o personagem primeiro, né? Eu não vou me congelar tão cedo. Stand with me! Out of my way! Our bond is strong! Hop to it, Montai! So! Alley-oop! Sorry, pal! Verdict is... Many happy returns! So! Sem que ninguém der. Nice and spicy!
Hey, what gives? Stop it now! Time for retribution! I'll settle this! Pega o pesado mesmo. Vou depender dos outros, mas... Só se for pra enfrentar o chefe. Eu vai ter como recrutar, né? Our bond is strong! I'll settle this! Many happy returns! Congratulations! Mighty mythical beast! Pô, mano, peguei pra linete. Pegar o máximo que der, né? De artefatos. É só pegar a linete mesmo. Aí encaixa ela com a equipe. Get with me! Lightning terrified! Our bond is strong! Out of my way!
strong! Just you wait. Up to it, Montai! Alley-oop! Continuando. Isso aqui, sabe pra que serve? Viu? Pra aumentar a amizade com a Shangling. Pode bater de a música da. Cadê a música? Ela vai sair brilhando. Mighty mythical feast! Congratulations! Alley-oop! Congratulations! Sorry, pal. Furnitus? Lightning terrified! You're toast! Dissipate! Tá pensando no quê? Ok. Sim, vai. Se não tiver mais jeito, eu quero ver. Vai correr. Pra gravar com esse slime. Stand with me! Out of my way!
strong! I'll settle this! Stand with me! Daqui dá? Tá bom, né? Não, ainda tem mais. Stand with me! Lightning purified! Stand with me! Many happy returns! Alley-oop! Congratulations! Verdict is... Out of my way! Foi aqui pra Linette bem hoje. Só mais uma vez. Vou caprichar agora, vou aproveitar bem, porque é a última. Depois eu compro mais resina. Vai. A doença do homem. Stand with me! Our bond is strong! I'll settle this! Out of my way!
só eu e você. Mighty mythical beast! Sorry, pal. Hey, what gives up? Stop it now, alley-oop! Time for retribution! Ha! Ha! Verdict is... Acabou. Ainda bem que você é brasileiro e não entendi o exato ele. Tá, agora chega. Olha. Eu vim aqui pra Linete. Vou encaixar ela na minha equipe. E a Linete também tem um poder de cura, né? Foi ótimo, não foi? Foi. A casinha. Pronto, aprendi a fazer. Tô aqui pra Linete. Tá bem aqui. Linete, Linete. E aí, que tal... Que tal esse aqui? Quero inflamar mais um pouco, pera. Ó, esse aqui, ó. Pera. Pô, 2 estrelas tá de brincadeira comigo, né? Pelo menos 3 estrelas, né? Pelo menos eu pego um melhorzinho pra... 2 estrelas. Artefato novo. É, que ela não tem nenhum, então eu vou dar um jeito que existe pra ela. Depois. Depois eu dou uma melhor.
Ah, essa cartola é bem no estilo dele, né? Depois eu pego algo melhor que isso. Então aqui, fortalecer. 3 estrelas. Ah, até nível 2. Isso. Deixa eu fazer os melhores artefatos, né? Primeiro coisa os melhores artefatos pra depois. Aqui. Fortalecer. Depois eu encaixo ali alguma equipe. Tá ótimo. Vai aqui agora. Tá o que tem aqui. Eu não vou usar muito não, vou economizar. 9, deixa eu ver, mais um pouco. Deixa eu ver, eu compro mais. 10. 12. Tá vendo só? Lugar aqui. É, tudo pra ela, pra Linette. Vai. Vai tá bem equipada a Linette, hein? Tem mais? Tem. Aqui está. Sim. Tá ótimo. A Linette está forte. Isso que é gostar dele. E a espada. Bom, lá ele tem que fazer isso, mas... Como é que eu já faço isso? E pra acender ela? Eu consegui esse troço aqui. Ah, nível 30? Ok. Onde ele tá? Ué, esse é nível... Ai, Fontaine mesmo, ó. É nível 30 que ele roubou escrito. Nossa, velho. Eu vou acender a Linette. Não, eu tô com medo daquele bicho. Eu vou fazer uma coisinha, sabe? É nível 30, mas eu tô com medo. Pode arrebentar os robôs.
devia ter me curado, né? Eu faço isso no caminho. Our bond is strong! Stand with me! Our bond is strong! The more data samples, the better. Os robôs, viu? Tem que lutar com um deles, viu? Bora lá. Tem que falar com ele aqui. Hã? Bora. Mas antes. Tá, relaxa aí, robô. Tem uma coisinha aqui. Ó. Uma vez só. Um toquinho. E aqui um toquinho. Pronto, agora eu tô pronto. Congratulations! Many happy returns! Alley-oop! Sorry, pal! Alley-oop! Congratulations! Hey, what gives? Time for retribution! You're toast! Help! Consider's attacking me! Lightning's terrified! Just you wait! Sorry, pal! Lá perto do pós some. Tô fora. Tem chance. Deveria ter como fazer o pareamento. Lá em posição ver uma coisinha, sabe? E colocar ali dentro da minha equipe. Tipo, encaixar na minha equipe.
É, Missão lendária foi incrível, né? Não sei se ouvido. Legal. Aí, gente. Ela mergulha igual o Rei, esqueci o nome agora. É, isso é. Tá gravando? Será que a internet caiu ou algo assim? It's important to inspect your diving equipment regularly. Deixa eu ver a internet aqui pelo celular. Ué, de boa. Tá ruim da internet, né? Ixi, o jogo vai sair. Você vai jogar online, viu? Eu teria que a internet vai me deixar na mão. Eu não vou ligar não, viu? Eu vou jogar. Sai correndo, velho. Tem galera que sai correndo. É aquela no lugar que tava fantasminha lá. Eu lembrei de fazer isso, sabe? Peraí, qual foi o lugar que eu vi a minha fantasma? Andando em cima de lá, tá velho? É ali, será que é ali em cima da minha tela? O fantasma da minha. Vamos ver. Oxe. Parece que caiu, velho. É, pelo celular parece que tá correndo, entendeu? Eu lembrei de vocês, é aqui mesmo. Peguei pra mim reportar. A pega pra dele, então.
Agora não vai perder mais, né? Dá pra mergulhar aqui? Não, aqui não dá pra mergulhar não. Não, que eu quero mostrar outras coisas também. Vai pego. Vai ver o vitamina, né? Aqui não dá pra mergulhar não. Tá, não dá pra mergulhar. It's important to inspect your diving equipment regularly. Aqui dá pra mergulhar. Olha o que acontece quando mergulha usando a xanguilinha. Aparece a censura ali embaixo. Que coisa, né? Agora aqui tá o Explorer, né? A fantasma vai aparecer mais, né? Eita, nós. Não, em todos os personagens aparece a censura embaixo. Principalmente na Shang-Ling, né? E na... Ela aparece também. Na Amber aparece? Tem, aparece. Como é que... Ai. Olha só isso. É, não é pra voltar, né? Olha. Vou explorar as profundezas do mundo. Aí não é perigoso igual no GTA, tipo... Com as pressões lá de esmagamento, né? No GTA é um perigo. No GTA 5, né, no caso. Olha só. Eu vou... Como é que fala? Vou desbravar, vou desbravar. Desbravar. Cai. Aqui cai. Aqui, ó. Observatório, cemitério de navios. Inimigo.
aguento ele. Aí o mané. Nice and spicy! Help! My dinner is attacked! That tingle? Out of the frying pan, into the fire! That tingle? Don't get frostbite. Cool that tingle? That tingle? Esse meteoro não devia também, né? Esse meteoro não devia. Lá dentro já tem uns potes. Eu vou atrás, já. Vamos saudade da Narrida, vou lá ver ela daqui um pouco. Meu, vou me curar. Quer saber? Eu acho que eu vou no deserto. Sabe? Deserto. 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 Fuçar o deserto meio. Ah, tem um chefão ali, ó. É o verme daí. Tá saindo dos mortos. Na pedra foi onde que eu fiz essa missão do deserto. Altar das Miadas. É aqui que eu tava, lembra? Então. É, ali tem um bicho ali. Que depois eu vejo ele. Vou ver ele. Um deserto. Hoje sobrevivi numa boa. Tô querendo farmar, sabe? Bom, a missão de hoje já foi. A minha vai ser missão de encontro com a Linette. É, se não der, vai ser outra missão de evento.
no deserto. Na ilha também governa isso. O que é aquilo em cima da pirâmide, mano? Sei lá. Eita, nós. Será que já veio? Baú. Ai, socorro, vou cair lá embaixo. Você é louco, cachoeira. O que é isso aqui? Será que bexiga é esse? Isso é uma tocha. Deixa eu acender. Aqui, quer ver? Não, vou acender essas coisas. Não me faz essas coisas. Cê é louco. Foi isso. Go, go, Ferret Bunny! Ah. Ah. Esse bicho é meio esquisito, não? Esse é daqui que é melhor.
Esse lá não é Egito antigo. É inimigo? Deixa eu ver. Foi inimigo que eu fui. É inimigo. Fazer remeta, não que eu problema com ele. Ai, deixa eu passar. Eu posso ver nada. Quite the find. Eu não posso gigante do nada. Ai, 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 escorpião. Ai, a cor do vela. Escorpião dá medo, não é? A vez que o escorpião me mordeu, me pegou quando eu estava pronto. Ah, eu sou um covarde. Eu subi até lá em cima. Dodge this! Não, é o D. Olha o bicho ali, vai de boa. Tem bicho ali, bicho aqui. Freeze! Tem bicho ali. Ah, tô postando ele, Vitor. Aqui é o dedo dele. Cabeça de cachorro, vocês lembram, né? Aqui é um dos dedos dele. Cachorro meio da porta. What's the hurry? Nossa, eu pensei que nunca mais ia querer voltar nesse lugar, mas eu quis expulsar mesmo por dentro do ela. Eu fiz isso com ela. Tá vendo? Eu vou inventar lá dentro do tesouro.
Tem muito mistério nesse filme. E aí, do lado ele tesouro, isso. O que fazer com eles? Eles também. Cadê o pessoal que fizeram? Tô vendo só que tem, né? Aqui, ó, viu? How fortunate. Não, a fêmea que vai atacar. Qualquer um.
into the fire! No escape! Booba, get them! Hey! Out of the frying pan, into the fire! Nice and spicy! Booba, get them! Get him! You're open! You're open! You're open! You're open! You're open! You're open! You're open!
Felipe, eu vou. Sei lá. Aqui é aqui. Ok. E deixa eu ver aqui. Tem uma coisa errada nesse jogo, mas foi mal. Tipo, uau. Vem cá, baby. Tá fechado. Vou ver as meluzinhas. E talvez aqui. Lembra aqui? Lembra, né? Tá. É pra cá. As meluzinhas. E- Sem peça, viu? Tem que deixar o vídeo postando a noite inteira. Mas tá bom, dando pra postar. Dando pra postar o vídeo, tá bom. Os meluzinhos. Os meluzinhos fofinhos. If only I could get my hands on more shinies. Oi, minha mãe. É que depois eu faço missões pra a meluzinha. I'm
não tem missão nenhuma com ele. Não vi nada em cima dele. Vou fazer missão agora não. Guardar pra depois. Não sabia que é missão. Oh, beleza. Ele é lá no teatro ainda hoje. As melusine. Valeu, valeu meu bebezinho. Me deu um fragmento azul, né? I need to do my best today and help solve everyone's troubles. Minha bebezinha. My newest dish. Melusine mais fofinho. Finally a day off. Time for me to get some well-earned rest. This is really big news. Maybe even the steamboat will want to hear about it. My newest dish. Oi. Vou ver aqui, deixa eu ver as outras. A Charlotte. Finally a day off. Time for me to get some well-earned Exactly. rest. This is really big news. Maybe even the steambird will want to hear about it. Present to you my newest dish. Wow, I want to be an adventurer too. Melusine fofinha. I gotta tell her to be more careful. Ah, sim, concordo. Concordo, Melusine. A Melusine quer de bebê. Today's a good day to train hard. Tchauzinho, Melusine, que eu vejo a outra que tá na pesca. Vou passar pra ver se elas estão bem. I need to learn some fancier fishing techniques. É, quem cuidava dela morreu, né? Eu vou passar, daí eu cuido dela. Tá bem? Tá pescando aí. Tô cuidando das melusine. Agora fiquei. Tipo, eu gosto de cuidar delas. Jogar lá no teatro agora. Ó,
Epic Land. Sabe, depois eu vou passar na Fortaleza Merpede porque eu quero ver uma coisa. Senhor, o que eu vou estar pra lá, velho? Olá, melusine. E ainda vai estar no teatro, ainda hoje. Oi, melusine, fofinha. Nossa, vi tanta melusine hoje. Ah, não me canso. Nossa, vi dessa gente aqui, mano. Sei lá. Foi estranho, velho. Ai, meu bebê, como é que tá? Oi. Nossa, velho. As coisinhas fofinhas. As melusinas fofinhas. Cadê meu bebezinho? Olha. Tão fofinho. Esse é no teatro. Vai ver melusinha também. A minha talvez seja missão de encontro com a Linette. Olá, melusine. Adoro ela. Oi, minha bebezinha fofinha. Eu vou cuidar delas. Quem cuidava delas morreu, então vou ficar encarregado de cuidar. 10 meses. Tipo, bem aqui que ela morreu, a deusa lá. Mais ou menos aqui de baixo. Cai esse espadão lá em cima. Espadão do julgamento. É aquela espada bem grande, sabe? Tipo essas. Cadê o personagem aqui? Né, só você assim, ó. Ó, eu vou mostrar qual foi a espada que caiu em cima dela. Aqui, ó, tipo uma dessa aqui, ó. Não, essa mesmo, é espada do sacrifício. Foi uma dessa aqui.
Mas para dessa que caiu em cima da mina. Cogendo lá em cima, lá em cima, lá em cima. Mas foi lá no céu, né? Lá no plano espiritual. Né? Que é parecido com esse teto aí. Ah, ela nem precisa fazer aquilo. Porque o único erro dela foi criar, né? Uma nova espécie humana. As lâmpadas. Daqui aí não funciona mais, né? É a balança. Eu talvez esse teto de alguma coisa, sabe? Pega da frente pra cima, não lembro. Nossa, pega esse teto é bem luxuoso mesmo. Teto luxuoso demais. Não sei nem se eu me sento nesse teto aí. Eu vou embaixo. Olha, tá caindo em mim. Sei lá, vou fazer minhas coisinhas, ver aqui King. Ah, tá. De cara ele não foi ainda. Mas hoje ele não foi. Ele foi em pertencimento dele. Mas dá pra mudar o passado da história. Eu vou embora. Se eu quero ver personagem, você vem aqui, ó. Tipo, personagem jogável, né, do jogo. Opa! Ô, socorro. Só que não, errei. Ainda. Oi, meu. E coelho. Vou dar uns agarros nela já. Jogar
Hoje é bebezinho. Ai, bebezinho, adoro. Até mais em B. Convidar aqui King. Uma de cada vez. Relaxing after work is actually pretty nice. Devia ter como comprar ela, né? Comprar a personagem. Ela tem que depender da sorte nesse jogo aí. Até os riquinhos sofrem nesse jogo aí. Que é quem compra a gema, né? Oi, minha bebê. Até que é bebê. Ele é forte. Também. Aí vou editar pra ele mesmo. Aquele quartinho vai ser pra sair. E aí, minha bebê? Eu nem. Nem, tipo. Do jeito que ela anda ocupada, nem tem como ela aparecer aí. Ela só pensa em trabalhar também. Agora escrevi. Okay, I'm gonna use this one. É, vou convidar as pessoas que eu não tenho, né? Pra ver elas de perto, né? Talvez quando atualizar dê pra convidar a sua ainda. Dá pelo menos ela olhar pra mim. E aí, Merva? Tentar não demorar muito. E aí, Merva, fofinho. Jasmine, please, vai me na rede. Cansada. Não, um dia eu vou fazer a missão lendária. Vou voltar a fazer a missão lendária. Antes da missão da fonte, mesmo se é quando atualizar. Fazer missões lendárias pra. Sei lá, velho. Só ficou esse dele. Oi, Clee. Jasmine, Clee, até a minha. Na rede. Sure. Let's find out who's better at this game. É, eu não tô mais obcecado nele agora, não. Mas que é fofinho aí. Ele quer dar um cheio nele.
Aquele dia foi incrível, hein? Ela ficou flutuando pra pegar aguinaldos. Ela foi incrível demais. Ela sempre foi incrível. Na ilha. Jazimiel. Esse aqui com a Ember e com aquele esquisitão ainda. Já fica perto da Ember. Jogou da Ember. Pronto, deu bastante um. Bom, Ember, você tem jeitinho. Olha quem adora perder pra mim. Essa aqui. Ela adora perder pra mim e essa aqui você vê. Aqui a fofinha é essa. Porque adora perder pra mim. Adora vir pra perder pra mim. Tá chinesinho. É, Liu é China, né? Essa menina de Liu. Ela é de Liu. Essa aqui é de Liu. É boi. Eu tô pensando em fazer uma coisa, sabe? Tipo assim, conheci sempre. Pensando em fazer uma coisa. Botar o paraíso mágico aqui, será que dá? Já vou colocar aqui? Não dá, né? Não, e eu vou ter que tirar ela pra colocar. Eu vou ter que tirar ela porque eu vou colocar a Linette, né, de volta. Vou pôr mais ele pra farmar minha pra Linette. This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but be stirred. Mais ele, né? Eu vi como fez tá no máximo já.
isso que eu não tô mais construindo, não quero mais construir coisa. Eu quero comprar isso aqui. Ixi. Vou juntar pra mim, vou juntar dinheiro. Tá, tchau, filha. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. Ah, isso mesmo. Ó, olha só. Isso aqui eu vou colocar pra acampar junto com a Linete. É de Fontaine, isso. Isso aqui vai aqui. E é isso. Lamento meu bebê, mas vai descansar um pouquinho. Vou colocar Linete. Tô aqui pra botar a Linete de volta, velho. E foi isso. Eu vou colocar a Linete de volta porque isso aqui é pra acampar com ela. Colocar ali no banquinho pra cá também. Dá pra acampar com a Linete. Dá pra brincar de acampamento, sabe? Vou acampar com a Ember também. Bom, principalmente com a Linete, né? A minha gata selvagem. Nossa, dependendo de como isso, sabe? O carro. Essa aqui é um passe de vela. Essa chatinha aqui. Ember. Dois sem peça. A Ember, minha bebezinha. É coelhinho. Dá um cheiro já já. Dá lambida no rosto dela. Tá tão fofinho. Né, Ember? Deixa eu dar um frente direito. Eu quero mais. Oh, dá um cheiro. Ember, tá macia, tá fofinho. É coelhinho. Esse uniforme dela parece capa de chuva. É grosso pra caramba. Ember fofinho, coelhinho fofinho.
Ah, tô looking pra ela com a Linette. Eu tenho momentos bem marcantes com ela nas missões, então. Só fez em cozinha. Uia. Depois dá pra botar uns banquinhos lá. Deixa eu dar um cheiro aqui. É, toda não tinha nada, mas não comeu carne. Xenguelinho fofinho. Olha esse vídeo. Ele pagou minhas balas. Tá, tem que comer. Acho que agora deu, hein? Tô pisando no chão, né? Porque eu me despedi no pé dele. Oi. Minha bebezinha. Agora ver a Linette, que é o menino. Dá um cheiro no rosto dela. Eu gosto dela demais. Oi. A Linette. Dá um cheiro nessa gata fofinha.
tantas missões por lá que tô até regamado não, velho. Não, sério, dos fatores eu não ligo, não. Olha que gata fofinha. Hum. Dá um cheiro nessa gata aí. Eu queria colocar a Diana de volta. A Diana. Galinete fofinha, fofinha. Olha, consegui mais ainda. Que gata fofinha. Hum. Tô dando cheiro. Minha bebezinha. Deixa eu olhar pra ela. Olha, você ganha a fofinha dele. Voltar agora pra Shangri. O que eu ia fazer, Vai dar um cheiro bem danado. Pô, tá vendo não, filho? Eu quero dar um cheiro, né? Bem danado. Igual eu fiz com a Linete. Ah, não deixa. É, o máximo que der. Será que ela é tão baixinha quanto a Ember? Também tentar dar um jeitinho. Agora foi com tudo agora. Tipo, só um toquinho. Acho que só assim tá bom. Olha pra essa bebezinha aqui. Agora vou ver. Ai, cara. Ele é incrível, né? Aqui. Foi a ele. E um feio. Que parece mesmo cachalate. Lembra mais ou menos. Oi? É doidinho. Oi, minha
ganhando. Ganha pouquinho. Não sei onde é. Nem eu sei. Agarradinho. Dois já meio. É também, né? Eu vou acampar mais lá. Ixi, é tanta gente pra eu ver ainda. Cheguei assim, minha bebê. Vou dar um cheiro. Vai, deixa eu dar um cheiro. Tá dando um cheiro no cabelo dele. Ah, que é assim. Tá dando um cheiro no cabelo dele. Cadê bebê? Tem bebezinho. Vou ver a outra. Eita, quase pedi do gato. Talvez eu colocar a Jonah de volta. Mas é que tinha uma personagem. E também eu nunca fiz missão com ela, tipo que eu coloquei ela. Minha guarda-costas e... Ah, tá me dando cheio, eu também tô dando cheio. Oxi. É tu que tá minha, né? Oxi. Ela que tá minha. O gato nem tá aqui, ela que tá minha. Calma aí. Ela que tá minha, né? A gata é a leoa, sei lá. Oxe, calma. Como é que é bonitinho? Oh. Ela tá miando. Quem deve será que tivesse medo? Mas é ela mesmo. Já saiu, vai ganhar um quarto. Não. Fazer um quartinho para Linete. E pra saiu também. Não, esse vai ser da saiu. Botar saiu aqui. Não tem nada a perder mesmo. Porque ela vai ter um quartinho pra ela.
terminar de montar o quartinho pra ela. Ô, caco. Essa laia vai ficar pra ela, pá. Tá. A laia é bem luxuosa, vai ser pra mina aqui. Já saiu, velho. Ela merece bastante conforto. É, aqui vai ser pra Linette. Ah, já vou. Bom, quartinho pra ela. Tem a caneca. Um quadro. Tá vendo onde eu coloquei a Linette aqui? Isso aqui vai ser pra ela também, pra Linette. Não sei se ela gosta de livro, acho que sim. Uma mesinha pra ela. Pra cuidar dos assuntos dela. Fogãozinho pra Linette, pé de fontaine, né? Então. Fogãozinho pra ela. O abajur pra Linette. O abajurzinho pra Linette, isso. É, pode botar na mesa ali, mas depois eu boto. O gato dá o gato pra gato, né? É dois gatos pra Linette. Igual pra Diana também. Esse vai ser o quartinho dela. Da Linette. Cadê a menina lá? Saiu. Ela vai pro quartinho dela agora, saiu. Peraí, que não vou tirar de vez não. Botar no quartinho dela. Aqui que eu montei pra ela. Cadê essa? Saiu? Tá aqui.
Pronto. Ela tá no quartinho dela. Tem outro quarto aí. Opa, caco. Esse é pra Linette. Ó, beliche. Oxe, que gato doido. Vai pegar fogo aí. Essa é pra Linette. Ele é pra mim, pra dar. E tem uns quartinhos lá em cima também. Que eu vou montando depois. A balaia é dela. Deixei pra ela. E aí, saiu. Vou sentar aqui com você. Sentei aqui mais eu. Muito perto, né? É o quartinho dela, cuidar, né? Tá com sono na cama aí, vai dormir. Pelo quartinho fica a Linette e mais uma personagem que eu vou ver qual é. Ela vai ficar duas num quarto só, né? 8 e tempo pra montar os quartinhos. A Linette tem que fazer mais uma laia. Não, mas aquele fogãozinho esquenta também. Tô achando que vai funcionar como uma laia. É. Não, mas dá uma coisa mais digna pra Linette. Eu não pensei em colocar as personagens dentro de casa. A Amber também, né? Tem que trocar esse lustre. Comprar uns lustres bem da. Dá pra trocar pra ele também se quiser. Mas deixa assim mesmo. O Saiu é tão fofinho, né? Não senta no pano. Tá, eu preciso ver a Dai. Eita, bexiga. Oi, saiu. Olha, pera. É forte, hein? Cabelo doido. É tão fofinho. Ui. É, fiz o quartinho pra ela. Montei o quartinho.
Aos poucos eu vou. Agora eu vou ter mais tempo agora. De vez em quando eu vou deixar as missões de lado. Ah, e uma coisinha pra sair. Ah, depois eu saio que entra no mapa do servidor. Não, esse emoji não. É pra você ver a dói. É fofinho, saiu. Vocês viram? Tá bom, saiu. Ui. Tá dormindo. Pra ver a dói. Vou decorar pra sair o dói. É, a corte da dói ficou um pouco mais aconchegante. Eu pensava que ela é uma melusine por causa do. Sei lá, por causa do tamanho da roupa dela. Esse chapéu também na cabeça. Adoro fofinho. Tchauzinho, dói, vamos embora. Ai, dormi, né? Tchauzinho, dói. Eu tive tempo pra montar os quartinhos. A gente PT esquentou pra cacete. Eu vou dormir logo antes que esse troço pegue fogo. Tchauzinho, dói. O PC esquentou um bocado. É, meu medo é ele pegar fogo, né? É, então 11h20 já. Tem 11h20 vai deitar. É, 5 horinhas de vídeo tá bom, né? Agora o difícil vai ser ganhar audiência com um vídeo tão longo. É, vai ter dia na semana que eu vou fazer vídeos curtos. Vai deitar. É, o PC tava do lisinho, mas também esquenta pra cacete. Haven't you heard? There's a strange water in here. Tá saindo o vento quentinho. Chega, queima o dedo. Ai, é. Vou sair logo esse jogo, senão o PC vai fritar. Esse jogo esquenta muito o PC. Bom, encerrando o vídeo.